We are about to begin the English class. Please, everyone, start the cameras. I repeat, we are about to begin the English class. Please, everyone, start the cameras. Good morning, dear students. Thank you, all of you, for being here. This is Mr. Maurice, your English teacher. Today is Saturday, 19th March 2022. Before the start of the class, I would like to announce something. Do not forget, for the next class, it means the next Saturday, we're gonna have a test, the test number 4, and then on April 2nd, there will be the final test. All right, so prepare yourself, study everything we have been studying through these classes. Okay, so for today's class, we have actually two different objectives. The first one is about the present continuous, or also known present progressive, and then we're going to study a very, very useful topic: how to make questions in English. I mean, WH questions. All right, so for today's class, two different objectives: one, present progressive; two, WH questions. Okay, I think it's time to start the class. So please, dear students, I need you to keep your cameras on. Remember that all my classes are streamed on YouTube, so it's pretty important that you guys help me out. So before starting the class about the present continuous or present progressive, I would like to share my screen to show you something. All right, so please give a minute, and I'll show you what we're talking about by using a nice picture. Okay, this is the picture, and let me share. There you go. Okay, so as you can see, we have some part of our body, the upper part of our body, right? So as you can see, we have an eye, an ear, a nose, a mouth, and our finger. In other words, our hands. As you can see, we have five different pictures. Okay? I repeat: eye, ear, nose, mouth, and hand. Do you have any idea what I'm talking about right now by showing this picture? Any of you know that? Okay. As you can see, we have five pictures, and these are our sense. Okay? Sense. You know what I mean? Let me stop. When we're talking about our sense, I mean eyes, alright? Nose, ear, mouth, and hands. This is called sense. In Spanish, well, means sentidos, okay? All of us have five different senses. We have more than that, right? But we're going to focus on these ones. Now, let me share it again. Okay, so give a minute first, let me explain, and then once again I'm gonna share the link. Okay. If you have any question, please let me know it. These are our senses, okay? So for the next topic, the present continuous, we are going to use three of them. We're going to work with three senses, all right? To describe activities to work with the present continuous tense. Let me stop. Okay, now everybody listen in. As I said earlier, for those students who have just logged in this meeting class,
Today we have two different subjectives. The first one is going to be the present continuous, and the number two is about the WH questions. All right? Now let's focus on the present continuous. We use the present continuous to describe activities that are happening at the time of speaking. For that, sometimes we can use our sense. Sense number one is this one. Sense number two is this one. And sense number three is this one. Alright? So we can use these three different senses to describe the activities or to describe the actions. Alright? Now, for example, let me start our class. If you have any question, please let me know it. Okay, first let me explain, then I'm going to share the link again. Let me activate the lifetime script. Probably it will be a better idea so you can see what I'm talking about. Ah, Jesus Christ. There we go. Okay, can you see the subtitles over here? Yes? I mean, Yes. Okay, that's perfect. Okay. Nuestro primer objetivo para la clase de hoy es el presente progresivo, the present progressive, right? Nuestro segundo objetivo para la clase de hoy va a ser las WH question, que ya vamos a ver por qué se la denominan así. Entonces, antes de iniciar, estimados estudiantes, lo que es el contenido de la clase de hoy respecto a al tema número uno o objetivo número uno, que es el presente progresivo. Como ustedes acabaron de observar, pues les presenté partes de nuestro cuerpo. A esas partes pues se la denominan los sentidos. ¿Se acuerdan cuáles fueron las partes que les nombré en inglés? Anyone remember? Number one. Head. Okay, eyes. What else? Hand. Okay, hand. What else? Ear. Good. What else? Come on. You tell me. There are five of them. Ear. Okay, correct. Okay, so we have eyes, ear, nose, correct. Three. Mouth and hand. Okay. So tenemos muchos más sentidos dentro de lo que es la parte que estudian. No me acuerdo muy bien, pero sé que tenemos más sentidos, pero nos vamos a enfocar en estos cinco. De estos cinco vamos a tomar tres de ellos. ¿Ok? Yo quiero que usted me diga cuál sentido de los cinco podemos escoger tres para describir acciones que suceden al momento de hablar. ¿Me explico? ¿Qué sentidos utilizamos para describir acciones que suceden al momento de hablar? Anyone? Yes? ¿Qué sentido utilizamos para describir las acciones? Come on, guys, don't let me down. Hand. Hand para describir. Okay, but it's not the correct one for today class. Let me help you. Our first sense to describe activities that happening at the time of the speaking is this one. How do we call this one? Anyone? How do we call this one? This is called eyes, okay? Eyes. Don't forget, this is the eye. Prácticamente el sentido de la vista es el que más utilizamos para describir actividades o acciones que suceden alrededor de nosotros. La vista. El segundo sentido, ¿cuál podría ser? Tacto. Interesante. Hablar. But it's not. No. A ver.
Ear. Yes, is our ear. Podemos describir las acciones que suceden a nuestro alrededor sin verlas. Podemos escucharlas. And another sense, el otro sentido, falta uno. Sound. Gusto. Nose, correct. So we use our nose to describe activities, yes. No podemos ver la acción, no podemos ni siquiera escucharla, pero podemos percibirla por nuestro sentido del olfato. Entonces vamos a tomar estos tres sentidos para desarrollar lo que se le denomina present continuous. Present continuous. Recordemos, present continuous describe actividades que suceden al momento de hablar. En otras palabras, quiere decir que sucede en ese momento, que usted las puede ver, las puede escuchar o las puede percibir por su olfato. Tenemos tres sentidos que podemos tomar ventaja de ellos para describir las actividades que sucede en ese momento, al momento de hablar, right? Now, let me share my screen and I'll show you what we're talking about. So please, give a minute. Okay, this is perfect. There you go. "19 students, too bad." Okay, so this is the present continuous, or also known present progressive. Continuous or progressive is the same thing. I repeat, do not forget. So we use our sense to describe activities. Alright? Take a look. Present continuous. Let's study about the concept of the definition about this one. Alright? Ikela Ruiz, good morning. Could you please read what you see on the screen? The present continuous. To form the present continuous, we need the verb to be and another verb ending in. Laura is reading a book now. Correct. Okay, that's perfect. As you can see, we're going to work with the verb to be. Algo importante en esto de present continuous a tener en cuenta es que vamos a utilizar una vez más el verbo to be, que sabemos que este en presente pues se va a subdividir en tres palabras que van a ser is, are, and. This is the verb to be in the present. And the second part, as you can see on your screen, we have a suffix. La segunda parte a tomar en cuenta de esta estructura es que vamos a utilizar un sufijo. ¿Pueden ver el sufijo? ¿Cuál es este? Can anyone see the suffix? Yes, ing. Este es el sufijo. Correct. Este es el sufijo que vamos a utilizar. Entonces, no se olvide del verbo to be, desglosándolo en lo que es presente, con sus tres opciones, que es is, are, and am, y el sufijo, el ing. Entonces, tenemos como ejemplo, Laura is reading a book now. Pues en nuestro idioma, pues diría Laura está leyendo un libro ahora. ¿Con qué sentido piensan ustedes que podemos utilizar para describir esta acción? Ya dije la respuesta. ¿Qué sentido utilizamos? Eyes, correct. Nuestros ojos, correcto. En esto se le denomina nuestro sentido de la vista, que es el que más utilizamos para describir las actividades. Entonces yo veo que ahí está Laura. ¿Qué está haciendo? Pues leyendo un libro en este momento. El sentido que utilizo es la vista. Laura is reading a book now. Perfect. Thank you. Let's move on. Antonia Leon, good morning. Could you please read this for me? Good morning, teacher. We use the present continuous to talk about things that are happening at
time of speaking. Correct. Thank you very much. So this concept is very clear. The present continuous is a tense that we use to describe any action that happening at the time of speaking. ¿Ok? Vamos a utilizar este tiempo para describir cualquier actividad que suceda al momento de hablar. En otras palabras, actividades que se desarrollan ahora, en este momento. ¿Ok? En este momento. El profesor está hablando, los estudiantes están escuchando. Dentro de sus hogares, usted quizás no vea las acciones, pero la está escuchando. Utiliza también su sentido, pues, auditivo. Puede ser, mi hermano, mi papá, mi mamá está viendo televisión, porque los escucha o escucha la televisión. De pronto, con el sentido del olfato, usted dice, mi mamá está cocinando. No la ve ni la escucha, pero utiliza ese sentido porque percibe el aroma quizás del desayuno. Está cocinando. Entonces, básicamente utilizamos el present continuous con nuestros sentidos para describir actividades que se desarrollan en este momento, ahora, right? ¿Qué se está desarrollando en este momento alrededor suyo? ¿Qué usted puede ver? ¿Qué escucha o qué percibe con su olfato? Alright? Esto es present continuous. Let's continue with the next part. And once again, we have Laura is reading a book now. Alright? So, let's move on. Here we have the personal pronouns. As I always said, please guys, don't take this example as the principal reference because it's not. Personal pronoun is the way that the teachers use to show the structure, right? But remember, the personal pronoun can be replaced for any noun. Take a look. These are the personal pronouns. Aquí tenemos los pronombres personales. Recuerdan, por favor, los pronombres personales pueden ser sustituidos o reemplazados por sustantivos. No siempre el sujeto va a ser personal pronoun. So be careful with that. A partir de los personal pronouns vamos a trabajar lo que es present continuous. Alright? So, take a look. We have the affirmative form. As you can see, this is the first part. We have some examples. Actually, we're going to practice with another examples. Okay, Peralta Andrea, could you please read these sentences for me? Afirmativo. I am reading. You are screaming. He, she, it is running. Mm-hmm. They are riding. You are talking. They are sleeping. Correct, very much. I want you to notice something quite important in here in all these 6 sentences. As I said at the beginning or earlier, for this tense, it's quite important to understand to work with the verb to be. Each sentence has the verb to be in it. Can you see it? Am, are, and is. Como usted observa, para cada una de estas oraciones en afirmativo se encuentra el verbo to be en sus 3 formas en presente. Is, are, and am. Como usted observa, la primera oración, I am. La segunda, you are. La tercera, he is, she is, and it is. Number 4, we are. Number 5, you are. And the number 6, they are. ¿Ok? Entonces, tenemos que el present continuous va a utilizar sí o sí el verbo to be for affirmative. Lo segundo que lo mencioné hace unos segundos atrás, pues, es el sufijo, el ing. En inglés se lo conoce como ing. ing. Lo podemos ver en cada una de las oraciones. En la primera, observe, reading, swimming, running, writing, talking, sleeping. ¿Ok? Este ing o este sufijo, ¿ok?, equivale a nuestro idioma a endo o ando. Endo, ando. ¿Ok? Comer, comiendo. Escuchar, escuchando. Estudiar, estudiando. ¿Ok?
es la función exacta que tenemos en nuestro idioma con relación a los sufijos. Pero en inglés solamente es uno, que es el ing. Dos cosas importantes a tomar en cuenta. Recordemos el verbo to be en su forma presente, que se desglosa en tres palabras: am, is, and are, y el sufijo ing. Alright, I am reading, me encuentro leyendo, estoy leyendo. You are swimming, estás nadando. Okay, o he, she, it is running, él está corriendo, ella está corriendo. We are writing, estamos escribiendo. You are talking, ustedes están hablando. And the last one, they are sleeping, ellos están durmiendo. Entonces, para estas 6 ejemplos, pues, cada uno de ellos podemos utilizar nuestros sentidos para describirlo. ¿Ok? Como dije hace un momento, pues, el sentido principal que utilizamos nosotros para describir las actividades es el sentido de la vista. Recordemos, es lo que vemos en este momento. El present continuous describe actividades que vemos ahora, en este momento, y las describimos. También podemos utilizar nuestro sentido del oído, okay, para describir cosas. Let me stop this for a while. Okay, as I always said, sight, que es relación a la vista, al ojo, es el sentido que más utilizamos para describir acciones que se desarrollan en este momento, porque la vemos. Podemos ver la acción y la describimos utilizando este tiempo. Present continuous, alright? El otro sentido es el auditivo, ¿ok? No podemos ni ver, no podemos quizás ni percibir, pero escuchamos. Imagínense el siguiente ejemplo. Medianoche, 3 de la mañana, pues escucha un ruido de un bebé que está llorando. No lo ve, pero sabe que esa acción se está desarrollando en ese momento. Quizás usted le dice, si escuchas eso, un niño está llorando. No lo está viendo, pero lo percibe con su sentido auditivo, y eso indica que esa acción está sucediendo en este momento. A baby is crying. I can hear it. Okay? The other sense, don't forget, is our nose. This is the smelling. In English we call this smelling. El sentido del olfato. No podemos ni ver la acción ni escuchar la acción, pero podemos describir la acción utilizando our nose. Okay? For example, imaginemos que usted está el día de mañana en su casa y, qué sé yo, percibe el aroma de el arroz que se le está quemando a la vecina. Usted no ve esa acción, no escucha esa acción, pero la percibe, y usted le puede gritar: vecina, se está quemando su arroz. Okay? So we use our sense to describe everything. Podemos describir. Okay? Don't forget, sight, smelling, and hearing. In other words, we can use the part of our body, eyes, nose, and ear, right? Now, let's go back to the previous PowerPoint presentation so we can continue. So in here we have the affirmative. Remember, in the affirmative we have the verb to be. Let's move on. Something quite important in here. Do you remember how we write the negative form of the verb to be? Aquí es importante, recordemos algo que vimos al inicio de este módulo, el verbo to be. Este tiempo de present continuous para transformar oraciones de positivo a negativo y esta a la forma interrogativa, solamente lo vamos a hacer con el verbo to be. Entonces, la gran pregunta es, ¿se acuerdan todavía cómo transformar el verbo to be de afirmativo a negativo? Añadíamos solamente una palabra. ¿Cuál era esta? Not. Correct. Not. Period. No hay más. From positive to negative, we use the word not. You see? Take a look. This is a negative sentence into present continuous. Is the verb to be in negative?
You're not eating a sandwich now. No estás comiendo un sándwich ahora. You're not eating a sandwich now. Alright? Let's move on. Take a look. Remember, I need you to recall information from the previous class or the previous classes about the verb to be. And as we know, in the negative form we can use contraction. Podemos utilizar la contracción cuando trabajamos con el verbo to be. Okay? For example, take a look at the number 1. I am not reading. This is a negative sentence. In the number 2, we have the verb to be with the word not. You are not. But these words are not. We can use that contraction. Aren't. Alright, so we can say either you are not or you aren't swimming. This is a negative form. Sentence number 3 is not. That contraction isn't. He isn't running, she isn't running, and it isn't running. In the same way with the last 3 sentences. Are not, aren't, you aren't talking, and the last one, they aren't sleeping. Alright? Here we go. Mayra Calero, good morning. Could you please read the 6 sentences for me? Good morning. Las repito todas. Sure, thank you. Present continuous, negative. I am not reading. You are not, aren't swimming. He, she, it is not, isn't running. We are not, aren't reading. You are not, aren't talking. They are not, aren't sleeping. Correct, thank you. So don't forget, this is the negative. Para la negativa, recordemos el verbo to be en su forma negativa. Period, no hay más. La estructura no cambia. Affirmative, el verbo to be. Negative, the verb to be. Alright? Here we go. Let's continue the next part. Now, la misma pregunta. ¿Se acuerdan cómo hacíamos oraciones interrogativas con el verbo to be? ¿Cómo hacíamos oraciones interrogativas? Utilizamos tú. No. No. Cambiábamos el orden. Correcto. ¿En qué orden, mister? Ayúdenos. No sé cómo decirlo en inglés. No. Spanish, no problem. Speak. O sea, primero va el verbo, pues a to be y después la persona. Okay, thank you. Muy bien. En present continuous no necesitamos de los auxiliares do o does. Estos auxiliares do o does están relacionados al present simple, presente simple. Recordemos que el present simple es un tiempo que nos ayuda a describir nuestras actividades diarias, nuestra rutina. En otras palabras, pues, acciones que se repiten a diario. Por otro lado, este tiempo que estamos analizando hoy, present continuous, es diferente. Este tiempo pues describe actividades que suceden ahora, en este momento. ¿Ok? Actividades que suceden en este momento que las puedes ver, escuchar o percibir. Ok, correcto. Para transformar una oración en la forma interrogativa simplemente cambiamos el orden. Como usted observa en esta oración, el verbo to be está en la parte en la parte inicial. Are you eating a sandwich now? Esta es una forma interrogativa. Tenemos el verbo to be al inicio y al final, pues, el símbolo de interrogación. En inglés, esto lo conocemos como the question mark. Are you eating a sandwich now? ¿Estás comiendo un sándwich ahora? Are you eating a sandwich now? You see? Okay. Observe por favor los 6 ejemplos de la forma interrogativa de lo que es present continuous. Alright. In the number 1 we have the word am I. Am I reading? Are you swimming?
Is he running? Are we riding? Are you talking? What are they sleeping? These are the interrogative. Okay, let me stop. Let's recap. Recapitulemos, okay? Remember, present continuous. Describe activities that happening at the time of speaking. Period number one, right? That's the point number one. Present continuous. Describe activities that happening at the time of speaking. Alright? En otras palabras, este tiempo describe actividades que suceden ahora, en este momento. Actividades que se desarrollan al momento de hablar. Quiere decir que en este momento, ¿qué usted ve? ¿Qué escucha o qué percibe? Eso es present continuous. Y este lo vamos a utilizar, pues, en su estructura con el verbo to be en presente, que se desglosa en 3 palabras: is, are, and am. Tenemos también algo importante dentro de su estructura, que es el sufijo ing. Ing, que en nuestro idioma, pues, es como decir endo, ando, correr, corriendo, ¿ok? Estudiar, estudiando, beber, bebiendo. Eso es present continuous, el sufijo que en inglés es el ing. Alright? Something quite important is about to switch different tenses, okay, in affirmative, negative, and also the interrogative, right? Aquí solamente vamos a utilizar el verbo to be, no hay más, tanto para positivo, negativo y su forma interrogativa. Okay, so you guys tell me, do you have any question? Interesting. No questions. I can't believe it. Okay, now it's time to practice. Quizás la estructura como la podemos entender, pues usted podrá decir, teacher, no es tan complicada según veo. Pero debemos entender que cada idioma tiene su nivel de complejidad. Y ya vamos a ver lo que es el present continuous un poco más a fondo. Ahora pues vamos a centrarnos en pues los verbos, las acciones que vemos, escuchamos o percibimos, right? Let me share my screen. Y ustedes me ayudan, okay? You help me. Action number 1. What she's doing. ¿Qué está haciendo ella? What is she doing? She's running. Correct. Running. Running. Como usted observa, tenemos el ing. Correr es simplemente run, pero aquí queremos describir que esa acción está sucediendo ahora, pues añadimos el sufijo ing. Running, corriendo, endo. Endo es el sufijo de nuestro idioma, en inglés es ing. Running, corriendo, running. Let's continue. What she's doing? Dancing. She is dancing. Yes. She is dancing. Dancing, correct. Bailando, ando. Okay. Suena gracioso en nuestro idioma. Ando. Bailar, bailando. En inglés es ing. Don't forget. Dancing. Good. What she's doing? Skipping. Okay, but skipping is different. Later I will show you the difference in these words. Is a very tricky word, but it's no skipping. Jumping. Yes. Yes. Can you speak again? Jump. She is jumping. Yeah. Correct. Jumping. Jumping, jump es saltar, pues le añado el ing. She is jumping. She is jumping. Ella está saltando. She's jumping.
Okay, let's continue. This one is tricky. Esta sí está un poco engañosa. Let me help you. Let me help you. Hoping. Hop, hop, hop es muy parecido al saltar, ok, pero un poco más lento. Es hoping. He is hoping. Okay, no problem. Let's move on. Okay, what she's doing. ¿Qué está haciendo? What is she doing? ¿Qué está haciendo? Helping. Okay, helping, ayudando. Okay, but in inglés, en inglés no es muy común, pues, utilizar un verbo que no tenga acción. Ayudando, quizás en nuestro idioma sí, but in English it's no. Okay, this is the verb pull. What does pull means? P-U-L-L. ¿Qué significa pull? Tenemos que entender el verbo en su forma base. P-U-L-L. Pull. What's that means? Jalar. Correct. Alar. She's pulling. What is he doing? Vamos, ayúdanos con verbo. He is. Close the door. Ok, necesitamos un verbo. ¿Qué verbo He nos is ayuda? Yes. Pushing. Pushing. Push, P-U-S-H, significa empujar. He is pushing the door. Empujando. Pushing. Alright, perfect. Okay, this one. This one is tricky too. Let me help you. Bouncing. En inglés hay varios verbos que indican una acción muy parecida, como jump, jump. La otra que vimos es hopping y esta es bouncing. Bouncing es rebotando, correcto. Bouncing. The ball is bouncing. Ok, la pelota está rebotando. So, the ball is bouncing. Correct. What are they doing? Speak. Okay, you say they are speaking. Ellos están hablando. Or we can use another verb that is talking. They are talking. They are talking. What she's doing? She is smiling. Yes, she's smiling. Smile, el verbo reír, porque tenemos smiling. She's smiling. Ella se está riendo. She's smiling. Let's move on. What she's doing? Oh, this one is tricky. Okay, let me help you. This is throwing. Okay, throwing is the action when you do this. Okay, let me stop and I'll show you. Throwing is this. When you are angry or really pissed, you say like this. This is the throwing. Okay. ¿Cómo decimos en español? Se me escapa. Frunciendo la sien. Okay, like Sí, this. frunciendo. Así. Okay, that's the picture. Es un verbo muy rebuscado, okay? Let's continue, guys. Next one. What are they doing? They are swinging. They are? Singer. Okay, yes. Singing, cantando. They are singing. Excellent. Very good. This one.
Anyone? What's he doing? Reading. Reading? Reading is le. Lifting up. Okay. It is a little tricky. It's waving. Okay. Waving es como moviendo, sacudiendo, waving. You say like this. Like this. It's very tricky. Jump down this one. Let's continue. What she's doing? Watching TV. Watch TV. Okay, but give me a complete sentence. She is or the girl is. Watch. Yes. Ok, muy bien. Aquí solamente estoy poniendo pues el verbo con el sufijo ing. Usted me da pues el verbo, la oración completa, perdón. Ella está viendo televisión. She's watching TV. Or the girl is watching TV. That's perfect. This one. What's he doing? He is eating right now. Yes. This is the verb eating. Comiendo. He's eating. Perfect. Let's move on. What's he doing? He's listens. He is in the listening. Digo, he is listening in the music. Good. Yeah, that's correct. He is listening to music. Good. So we have the verb listening, escuchando. Él está escuchando música. He is listening to music. This one. What's he doing? He is reading Okay. Leyendo qué? Dame más información. a book. Yes. No. Repeat again. He is reading book and now. Okay. That's correct. That's the verb read, reading. He's reading a book. This one, what's he's doing? Hello there, what's he doing? He is writing. Okay, yes. El verbo escribir, write, writing. Escribir, escribiendo, okay? Next one. What she's doing? He is sleeping. Yes. Excellent. And he's dreaming. What's he doing? Walking, andar. ¿Cuál es el verbo andar, montar, cabalgar? Avanzar. Walk. No, es el verbo riding, ride. Ok, el verbo este ride, aquí está conjugado, ya vamos a ver la formación, la forma de esto. Este verbo usted lo va a encontrar en los diccionarios como cabalgar, montar, pero la mayoría de aquí de América Latina, español que utilizamos, pues aquí decimos andar. Okay, quizás eso nos confunda con el verbo. Nosotros andar en bicicleta, no sé si alguno de ustedes pues utiliza el verbo montar en bicicleta, pero comúnmente que es andar en bicicleta, voy a andar en mi bici. Okay, let's continue. Oh, this one is difficult. Carlos. Bien, mi abuela. What about this one? Push. Pushing. Okay, yes, the girl is pushing. Pushing. Correcto, muy bien. Aquí estás escribiendo excelente porque tenemos, de hecho, dos acciones. El de la niña que está empujando. The girl is pushing her brother. Boy. Ok. Pero, ¿qué acción está haciendo el niño?
Yes, ¿cómo es columpiándose? ¿Se acuerdan de ese grupo musical? Quizás alguno de ustedes nunca los conoció, bueno, en mi época sí, que era salserín con mucho swing. Swinging. Yeah, swing. Swing es como con Yes. mucho... El swing era la palabra que ahora se utiliza pues en este milenio, que es el flow. My flow, my flow. Ok. Flow es... Flow, hagamos un paréntesis. Flow en inglés significa fluir, ok? Es el verbo fluir. For example, you can say the river flows to the sea. El río fluye al mar. The river flows to the sea, right? Flow en otro contexto, pues en musical, contexto musical significa mi estilo, ok? This is my flow. Mi flow es estilo, ok? Mi ritmo, como así, flow, ok? Pero swing también tenía uno que era con ritmo también. Swing en esta que es con ritmo, que es swimming, columpiarse, ok, ese era el eslogan de esa banda de salsa de aquellos tiempos, con mucho swing. Es muy parecido al que tenemos ahorita, que es flow. Okay, let me share my screen again, and let's continue. Come on, guys. This one, that's difficult. What's he's doing? Yes, always. It's playing. You tell me. He is No? posing or he is playing. Okay, it might be he's playing with the ball, but you see the ball? The verb here is throw. Throw means tirar o lanzar. Throwing. He's throwing the ball. Throw is lanzar, tirar, okay? Throw. Okay, let's continue. This one. Opening. Okay. Okay, yes. Pero aquí es turning. Okay. Si usted me indica es opened, es la acción pues de un solo movimiento hacer. Opened es abrir, pero comúnmente de un solo movimiento. Okay. Aquí turn es diferente, como tenemos nuestro verbo gira, girar. Okay. Puede haber la confusión, pues, en nuestro idioma español, aquí latinoamericano, pues la variante, utilizamos abrir para todo, ¿verdad? Abrir la llave, cierra la llave, ¿ok? Pero en inglés es turn, es como girar. Turn on, turn off. Let's move on. This one. Dancing. Yes, it's dancing, but I want you to look up the arrow. Observe la flecha que está ahí arriba. Está dando una indicación. Yes. So how do you say? Ella está dando vueltas. O está girando. Turn. In this case is spinning. No, the word is spinning. De ahí viene pues el objeto que utilizábamos de pequeño, quizás uno de ustedes, el trompo. Spinner. Spinner. Spin es el verbo que da la idea que está dando vueltas. Spin. Okay, so you tell me guys, any question by now? ¿Alguna pregunta por ahora? About the present continuous, please. The question, please. No question. Okay, that's good to know. Mister, Yes, Mister. tell me. Mm-hmm. no nos ha dado para poner la asistencia. Oh, okay. Give a minute. Okay, that's the link. So let's continue. Give a minute. Ok, lo que vamos a ver en este momento, nos vamos a centrar en grammar. Tenemos que hacerlo.
Lo que vamos a ver de grammar es los verbos que ustedes acabaron de observar, ¿ok? Los verbos con el ing. Hay una regla que nos permite saber de qué forma añadir ese sufijo a la base de los verbos. Tenemos que aprenderlo. ¿Cuándo y de qué forma se añade este sufijo ing a la base del verbo? Como correr, corriendo. Pues algunos habrán notado que se duplicó una letra. Como en bailar, dance, que es el verbo en su forma infinitiva, pero en gerundio el ing, dancing, perdió la letra e. Entonces eso es lo que vamos a ver en este momento, cómo formar de la base de los verbos a añadir el sufijo ing. Alright, so please give a minute. I'm going to share my screen and you will see what we're talking about. Okay, so here we have some boys, and the part number 1 says ing, añadir el ing. Recordemos que este ing gramaticalmente se lo conoce como sufijo. Este sufijo, el ing o el ing, pues nos va a ayudar a denotar acciones que se desarrollan en este momento. En otras palabras, este ing equivale a nuestro idioma en decir endo o ando. ¿Ok? ing, endo, ando para nuestro idioma. ing. Ok. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es consonants and vowels. It's pretty important to understand this. You already know the concept. Oh, consonants, vowels. Okay, vowels, these are the vowels. And these are the consonants. Okay, Román Escudero, could you please read this for me? Consonants and vowels. Vowels vowels are the letters I, A, Sí, está lloviendo. E, O, U, and something J. And consonants are the other letters such as B, D, C, C. Okay, thank you. Congratulations, miss. Thank you. We get a question here. Ok, hay que tener en claro esto porque vamos a aprender gramática. Ok, la gramática que vamos a aprender en este momento está relacionada al present continuous. Cómo añadir este sufijo a la base de los verbos. Entonces, antes de comenzar tenemos que tener en claro qué son vocales y consonantes. Ok, muy fácil. Vocales, pues ya sabemos, la 5 en inglés comúnmente también está considerada solo algunas veces la Y. Y las consonantes, pues podemos decir que las consonantes son todas las letras del alfabeto a excepción de las 5 vocales. Usted pues intenta poner el abecedario enfrente suyo y retira las 5 letras que le pertenecen a las vocales. El resto de letras que sobran se las consideran consonantes. Consonants. Okay. So these are the consonants. Ok, short vowel sounds. Aquí tenemos una de las primeras reglas. Ok, presten atención por favor. Como les dije hace un momento, pues vamos a enfocarnos de cómo añadir el sufijo ing. Estos verbos que usted ve en este momento están en su forma base. Por decirlo de otra manera, están en su forma regular, en su forma normal, en presente. Lap, bag, hit, not, and put. ¿Qué sucede con estos verbos al momento de añadir el sufijo? ¿Observa? Ok, esta es una de las primeras reglas. A estos verbos que se los considera monosílabos por ser de una sola sílaba. ¿Recuerda cuando estaban en la escuelita? Les hacía contar las sílabas la señorita con las palmas de las manos. 1, 2, mi, ma, me, ma. ¿Cuántas sílabas hay ahí?
Aquí es uno, a ese se considera monosílabos. Es una, lap, back, hit, not, input, ¿ok? Entonces, vamos a tener en claro, observen la primera columna, por favor. Lap, back, hit, not, input, ¿ok? Son monosílabos. Otra característica que presentan estos verbos es que comúnmente, no siempre, ojo, pero comúnmente vamos a duplicar la última letra de estos verbos si tienen las dos características. Primero, ser verbos monosílabos. La segunda es que, como usted observa, tiene una vocal entre las dos consonantes. Si observa la vocal que está entre las dos consonantes, lap, bag, heat, not, and put. Repito, tiene que tener dos características: ser monosílabo y que una vocal esté entre las dos consonantes. Entonces, para yo trabajar y añadir el sufijo ing, yo tengo que duplicar la última letra de ese verbo. Alright? Perfect. Let's move on. What about this one? How many consonants are after the short vowels? Take a look. Una vez más, aquí tenemos verbos. En la primera columna son verbos, ¿ok?, que están en su forma base, presente. Back, stick, stand, hunt, bang, turn, jumped, and lift. Comúnmente para estos verbos de aquí, pues simplemente le añadimos el ing. ¿Ok? See this one? You see? So we have back, backing, stick, sticking, stand, standing, and so on. This is the rule number 2. Como usted observa, pues estos verbos también son monosílabos, pero no presentan la característica de la primera regla. Son diferentes. Aquí no duplicamos nada. Simplemente añadimos el sufijo ing a la forma base. Let's continue. Ok, aquí tenemos pues otra tanda de verbos. Como usted observa, pues el común denominador de todos ellos es que terminan en la vocal E. Come, hope, joke, fake, slide, hide, take, and tune. Como usted observa, a estos tipos de verbos, al momento de añadir el sufijo ing, la vocal E desaparece. You see? Coming, hoping, joking, faking, sliding, and so on. That's perfect. Let's continue. Ok, tenemos otros tipos de verbos. A estos de aquí, pues, también simplemente se les va a añadir el ing. Break, live, look, sleep, cheat, float, boil, sail. So we add the suffix ing to the base form. Nice. Let's move on to the next part.
Entonces vamos pues haciendo un repaso. Lo primero que debemos entender es, recordemos, verbos monosílabos y que este verbo presente la característica de tener una vocal entre las consonantes, duplicamos la última letra y añadimos ing. Hay verbos que simplemente le añadimos pues el sufijo ing, como jumping. Tenemos la otra regla para aquellos verbos que terminan en la vocal e. Esta desaparece y añadimos pues el ing. And this one is the ing form. Simplemente también pues añadir el ing. Entre estas características pues vamos a tener las que sobresalen pues es la regla 1 y la regla número 3. Rule number 1 and the rule number 3. Okay, let me stop for a while and you tell me, you have any question? No? Okay, I think it's time to continue. Okay, so this is actually the very common questions when we work with the present continuous. What are they doing? Doing, as you can see, is the verb do with the suffix ing. Doing. ¿Qué están haciendo? Okay, so let's play. I'm going to show you a part of the picture and you have to figure it out. What are they doing? What is she doing? What is he doing? Alright? Now, 1. What are they doing? Any ideas? Okay. What are they doing? Okay. Dancing. Dancing? No, they are not dancing. Okay, I'll show you another piece of the picture. What are they doing? ¿Alguna idea? ¿Qué están haciendo? ¿No? Ok, les muestro otro pedacito. What are they doing? Okay, another. You tell me, come on guys, what are they doing? What's moving? Okay. They are thin. Okay, they are what? Thin. Feel. Feel no es un verbo. Thin. Demuéstrame, ¿qué están haciendo? Ellos están. Watching. They are. What's thin? Looking. Okay. Can you Watching. repeat again? They are. What's Mhm. thin? Okay, but remember ing. The answer. They're watching a film. Watching. Correct. Okay. See, no. Okay. Correct to see the verb see. Yes. Cuando hablamos de cine es see. Cuando hablamos de televisión es watch. But we can also use watch for a film. Algo relacionado también film. Este es inglés británico. Film. Comúnmente en Estados Unidos utilizamos movie. Ahora, ¿por qué no utilizamos el verbo see? Porque no es muy común describir con see, seeing. It's not common to use the verb see. We can use the verb watch instead. Let's move on. You tell me what she's doing.
No? Okay, no problem. What she's doing? In English, no Spanish. Come on, guys. Drawing. Okay, complete sentence. The boy He is is drawing. drawing. He is The drawing. boy is drawing. Okay, so we have two different opinions. Let's reveal the picture. Drawing. Oh. It's reading. Okay, complete sentence. The boy. The The boy children, reading. The boy or the girl is drawing. She is Drawing, no, dibujando. El boy. Sorry. Parecía The boy. niño, no parecía niña. The boy. The boy Okay. reading book in the park. Yes, good. Okay, let's see the answer. Yeah. Very good. Let's see the answer. He's reading a book in the park. Okay, extra information. That's nice. Let's move on. You tell me. What are they doing? She is dancing. Dancing. He is dancing. They are dancing. Okay. Nice, guys. Excellent. Mm-hmm. That one was pretty easy. Let's see the answer. Yes, very good. Nice job. Let's move on. Next one. You tell me. Singing. Ok, complete. Ok, no me digas solo la acción, dame la oración completa. They are singing. Okay, let's see. Correct. Okay, that's not difficult either. That's correct. Excellent. Okay, let's see this one. You tell me, come on, describe the picture. He is roaming in Dubai. Ok. Si utilizas ram es correr, creo que ese verbo no está para describir la acción. In ADS. You tell me, come on. He ride the bike. He's riding a bike. Excellent. Good. Okay, the last picture. Last one. Describe, please. He is playing in the basketball. He is playing in the Okay, yes, the verb is correct. He is He's playing in the playing. basketball. He's playing basketball. Yes, excellent. Good job. Okay, that's fantastic. Well, I think it's time to practice. So please give me a minute. Okay, should be somewhere in here.
Okay, let me share my screen again. It's time to practice. Okay, now you have 2 minutes. I want you to look all this picture and then describe them using present continuous. Remember, we use the present continuous to describe action or activities that are happening at the time of speaking. Okay? Look all this picture. You have 3 minutes. Do it, please. He is watching TV. Okay, hold your horses. 3 minutes. 3. Tienen 3 minutos. He is reading the news. Ok, tienen 3 minutos, ya mismo, Miss. Usted empieza la primera, ¿ok? 3 minutes. Observe por favor todas las imágenes y vaya teniendo la idea. ¿Qué verbo va a utilizar con qué sujeto? Reading a book. Okay, it's time to start. Okay, Miss Reese, please. Picture 1, 2, 3, and 4, please. He is watching TV in your house. He is reading the diary. Diego riding a bicycle in the morning. He is drawing. Okay, thank you. That's correct for me. So the number 3, remember, is the verb ride, riding, and the number 4, drive, driving. Okay. No se confunda, como les dije hace un momento, pues en nuestro idioma, cuando es bicicleta es andar. Ok, creo que hace unos minutos, sí, hace un par de minutos alguien dijo walk, porque puede ser andar. Aquí decimos andar en bicicleta, no montar en bicicleta, which is different. Thank you. Okay, any other volunteer for 5, 6, 7, and 8? No? Okay, I'm gonna pick up one more students. Vargas Bahanya Alinson, are you there? Good morning. Good morning. Okay, please, miss, help me out. 5, 6, 7, and 8. Five, 6, 7, and 8. They are playing. Number 6. Six, please. Yeah. He's
Which Okay, is the verb buying correct? Go ahead. That's good for me. 7. she is Come on, speak. she is taking Okay, number 8. This one is tricky. they are Okay, yeah, good. Thank you. Okay, please, any other volunteer? Come on, guys, I need your participation. Don't be shy. Roman Escudero, thank you. They play ball. Okay, stop. From the number 9 up to the number 12. Yeah. One moment, please. No problem. Take your time. He took his nap. Okay. 9. He swim in the pool. And she is writing and homework. Pero no se le debe decir en una parte. Okay, but it works for me. Number 12. El 12 sí es un poco tricky. Subirse en inglés es get on. La ayuda Miss Roman. Get He on. gets on the bus. Okay, but tenemos que ponerle getting. Okay, he's getting on He's the bus. getting on the bus. Correct. Get on es subirse. Buses. Get on. Okay, let's continue. 13 to the number 16. Any other volunteer? No. Okay, I'm gonna pick up. Let me see. Vargas. Behind. Okay, we have a volunteer. No problem, Vargas. Peralta, please. 13 to 16. Si get on es subirse, ¿cómo sería bajarse? Get on. Getting down. Okay. He is getting down on bus. 14. He is cooking. 16. Drink. He is drinking the water. Okay. 16. He is living in the mountain. Okay, thank you. No problem. Thank you very much for your participation, miss. Congratulations. Okay, now let's focus on the picture number 13. And the 13 is actually the opposite of the picture 12. 12, remember here, is get on. Bajarse is off. Get off. En la 12 era con on, de encendido. Ok, on. La 13 es off. Get off. Bajarse. Get off the bus. That's correct. And the number 16, aquí podemos utilizar el verbo escalar. Climb. Let's move on. Any other volunteer, guys? Come on. Okay, no volunteers. Can't believe it. JR is dancing. Okay. 18. He is singing. Nice. 19. Llorar. No sé llorar. Cry. Raining.
Okay. The baby is crying. And number Is 20. crying. Se está como escuchando música, va a estar relajado, ¿no? ¿Cómo se llama la Escuchando palabra? música. Is listening Mhm. the music. Yes, correct. Very good. That's nice. That's it. Good job. Excellent. Okay, so let's continue this. Please give a minute. Don't go, stay where you are. Let me share my screen. Okay. There you go. Okay, so remember, this is our objective number 1 for today's class is about the present continuous. Esta palabra puede cambiar, comúnmente usted lo puede encontrar como continuous o progressive. Es lo mismo. Recordemos, dentro de su definición o la forma de utilizarse, no olvidemos que es para describir actividades que suceden al momento de hablar, ¿ok? En otras palabras, pues actividades que suceden en este momento, que las ve, las puede escuchar o las puede percibir. Eso es present continuous. Ok. Take a look. Básicamente es esto. Lo que hacemos con los verbos en este tiempo de present continuous es añadirle el sufijo ing, como sleep, sleeping. We add the suffix. So we have the example, Zara is sleeping. Tenemos otro concepto relacionado al present continuous. We use this to talk about what's happening right now. Lo utilizamos esto para, pues, describir o hablar sobre lo que está sucediendo ahora, en este momento. Alright? So, give me a minute and let's continue with some activity. Please, I need to give the correct file. Please give a minute. I think we have something wrong in here. Okay. There we go. So I'm going to show you some sentences and you tell me if these sentences are right or wrong, correct or incorrect. Okay, I want you to read carefully each of them and then you think about it and decide. Here we go. Sentence number 1. Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Muy bien, Mix. ¿Cuál es el error ahí? Okay, yes. This is actually the verb to be. She is. Yes, it should be she's sleeping. Nice. Let's move on. Incorrect. 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 Interesante. ¿Dónde está el error? Correct. It's correct. Es correcto. La oración está correcta. No hay error ahí. Ok. Él está visitando a sus amigos. Next one. Incorrect. Ok. ¿Qué le hace falta, Miss? Es they are. They are. They are. Ok.
Está incorrecto, pero no le cambiemos el sujeto, ¿ok? Aquí podríamos agregarle el verbo to be para obtener pues una oración, pero la imagen es verdad, nos da la perspectiva que son ellos. Es they are eating their lunch, ¿ok? Pero en este caso la oración es aumentarle el verbo to be. Recordemos que present continuous, dentro de sus características más sobresalientes o más notables, es el uso del verbo to be en sus tres formas: afirmativo, negativo e interrogativo, y el sufijo ing. Okay, this one. Incorrect. Okay, you tell me. El verbo to be no es is, sino are. Okay, muy bien. Nice. Let's continue. Correct. Correct. That's correct. She's laughing. Correct. Correct. Very good. Yes, it's correct. The sentence says. Correct. Interesante. Okay, this one Incorrect. is incorrect. Is incorrect. You. Ok, comúnmente, bueno, esto es un tema que lo van a ver en el segundo nivel, pero les adelanto algo. Comúnmente en inglés, los verbos que no denotan acción. Acción son verbos, verbos de acción que denotan movimiento, como saltar, escribir, nadar, correr, leer, escuchar, ver, dormir, bueno, algún tipo de acción. Pero hay otros tipos de verbos que también lo tenemos en nuestro idioma. Estos se relacionan verbos de estado, que no representan ningún tipo de movimiento, como el verbo gustar. Creo que no se puede decir en nuestro idioma, me está gustando. Oh, no, sí se utiliza, ¿verdad? Me está gustando, ando. Okay. El verbo gustar no denota ninguna acción. Gustar es un verbo stative que se le dice en inglés. El otro verbo es amar, pues tampoco podemos poner en inglés el ing porque amar no denota acción. El verbo necesitar, need en inglés, tampoco necesita una acción. Ok, no voy a meterme en esto es contenido del módulo número 2, donde van a ver present progressive, pero van a ver pues cuándo se utilizan verbos y en cuáles. Les adelanto que se lo utilizan solamente o básicamente con verbos que representen acción, en otras palabras, algún tipo de movimiento. Y hay otros tipos de verbos que son verbos de estado, que no representan movimiento. Gustar, amar, odiar, okay, necesitar, querer. No es común eso. Estoy queriendo, me estoy queriendo, pero caramba, nosotros utilizamos aquí, ¿verdad? Cuando decimos estoy queriendo comprarme un auto. It's very unusual, okay? But it's in Spanish, okay? In English, no, we cannot use ing. Nosotros no utilizamos, no podemos añadir el sufijo ing a verbos de estado. No se puede. Entonces, en la oración aquí está incorrecta porque estamos utilizando un verbo de estado que no representa una acción, que es el verbo gustar. I'm liking your dress. This is incorrect. No podemos utilizar o añadir el sufijo ing a un verbo que no denote acción o movimiento. Aquí simplemente sería I like your dress. Me gusta tu vestido. No me está gustando. Okay, in Spanish it's unusual. We can use that. Okay. Okay, come on guys.
Incorrect. Yes, lo mismo, ¿verdad? Aquí tenemos el verbo odiar. El verbo Está odiar bien. es como estoy odiando. La TV. No. I am hating watch TV. Tenemos que decir recordemos, verbos que no denotan la acción, no podemos aumentarle el ing. Simplemente I hate TV. I hate watching TV, pero el verbo hate, odiar, no. No podemos aumentarle a ese verbo pues el ing form. Ok, dentro de otras cosas que usted va a ver en el otro módulo referente al present progressive, este que estamos viendo, pues también lo podemos utilizar para denotar futuro con present progressive. Yes, futuro, pero eso no es para este módulo, no se preocupe. Aquí estamos viendo solo present continuous para pues describir acciones que suceden en este momento, ¿ok? Sea que lo vea, lo escuche o lo perciba. Okay. Let me stop for a while and I'll show you something else. So please give me a minute. It's time to practice. Stay where you are, do not move. Let me get the next activity. Okay, I'm going to share the link. Please, I want you to practice. For this activity, you will have... Jesus, please. For this activity, you will have 6 minutes to complete. It's not difficult, it's the present progressive. Okay, very good. This is the link. Remember, this activity is not graded, so relax. I just want you to practice. The grade that you get is yours only, all right? Okay, this activity, guys, you will have 5 minutes. So relax, carry it out, and remember, don't grade activity. No es una actividad calificada. La calificación que usted obtenga es suya, ¿ok? Yo necesito que practique en este momento la forma del present progressive. Ok, para esta actividad, Sterling va a tener 5 minutos, alright? 5 minutes. Do it, please.
2 minutes. Okay, I think it's done. It's time to continue. So please give a minute. And now we're going to practice the last review about the present continuous. So please give a minute. Let me share my screen again. Sorry. Okay. There you are. Okay, so this is the present continuous tense. In other words, it's like a hamburger. You see? Pues tenemos más o menos pues parecido a la hamburguesa, lo que es la forma del present continuous o present progressive. Como pueden observar, pues tenemos aquí, como le he estado repitiendo, pues los dos aspectos más sobresalientes de este tiempo en su estructura, que es el verbo to be, como usted observa en la parte superior, el verbo to be, en sus tres opciones en presente. ¿Ok? El otro aspecto relevante también en present continuous es el sufijo ing, que equivale al nuestro en endo, ando. Y en medio pues tenemos el verbo. Ya acabamos pues de ver o estudiar pues la forma o cómo añadimos este sufijo a la forma base del verbo. You see? I am eating now. Lo que vamos a ver ahora pues son ciertos conceptos ya para terminar lo que es el present continuous referente a este tiempo. Okay? So please give a minute. Okay. González Quinto, good morning. Could you please read this for me? Yes. What is present continuous tense? Mm-hmm. 1. We use the present continuous to tell about this you are doing now. Mm-hmm. We are revisiting something right now. Okay. 2. We use it for temporary situation.
Julia is living in Paris for a few months. Usually she lives in London. Correct. Thank you. I appreciate it. Let's continue. Okay, Melanie Carrasco, good morning. Please help me out with 3, 4, 5, and 6. For situation which are slowly changing, I am getting better and better at speaking English. For temporary or new habits, I am drinking too much coffee this day because I am so busy at work. Annoying Mm-hmm. habit usually will always. My flatmate is always leaving the kitchen in a mess. Mm-hmm. For definite future plans, I am free to London tomorrow. Okay. Thank you. I appreciate it. Well, that's it. This everything about the present continuous. Eso es lo que tenemos que revisar sobre el present continuous de acuerdo a este nivel, level number 1. Como pudimos observar en el último punto, en el 6, y les dije hace un momento, pues también este tiempo de present continuous podemos utilizar para expresar futuro, no solamente pues actividades que se desarrollan en este momento, pero eso no es tema de este nivel. Ese tema es el tercer nivel. Imagínense, present continuous con futuro en level number 3. Can you imagine that? Una vez más, ver present continuous, pero con un objetivo diferente. Future. Okay, so it's 5 to 10. Now it's time to take the break time to have some breakfast. We coming back in 20 minutes, alright? Have breakfast. It's something I'm pretty hungry right now. Take your time. We coming back in 20 minutes, alright? Break time. Thank you. No problem. Ok chicos, break time, regresamos en 20.
We are about to begin the part number 2 of our English class. So please, dear students, start your cameras. I repeat, we are about to begin the part number 2. So please everyone, keep your cameras or start the cameras. In the part number 2, we are going to learn about the WH question, a pretty important structure in order to get information from another people. We'll see the difference about WH question and yes or no questions. For the second part, we are going to work with the two different tenses, present simple and also the present continuous. For the better understanding, I'm going to share my screen and you will see what I'm talking about. Time to start part number 2. As I said earlier, it's time to focus on WH questions. In order to understand what are the WH questions, we're going to practice with the simple present. Word number 1. What? Vargas Vahanya Allinson, good morning. Could you please read what you see on your screen? Una pregunta. Yes, I want you to read what you see on the screen, please. What do you make? Ignite a soup. What does his sister do? She a teacher. Thank you. So this is the first word, the WH word. We basically use these words in order to get information about the person
or people. The first one, what, means in our language que. What means que. And we used to talking about things. Esta palabra what se la denomina en inglés o está encasillada en algo que se le denomina WH questions. Básicamente vamos a aprender algunas de estas palabras que nos van a ayudar a obtener información de otra persona. Dentro de las primeras, pues tenemos la palabra what, que significa qué, y utilizamos esta palabra cuando necesitamos obtener información sobre cosas. What. Okay? We have two examples. And the first one is a suit. You see? Suit es traje, es un objeto, es una cosa. And the number two, we have teacher. Teacher is actually the person, but it's not about the person. It's about the professions. Okay? La profesión en este caso viene a dar lo mismo. Utilizamos esta palabra al inicio de una pregunta cuando necesitamos obtener este tipo de información. Observe el primer ejemplo. What do you need? What means que, so the answer is a suit. What do you need? ¿Qué necesitas? I need a suit. Suit. And the number two. Example 2 or question 2. What does his sister do? What qué? What does his sister do? ¿A qué se dedica tu hermana? So the answer, she's a teacher. What qué utilizamos cuando necesitamos obtener información sobre cosas, okay? At the beginning of a sentence. What? Word number 2. Where? Let's read. Victor Rodriguez, good morning. Could you please read what you see on the screen? Good morning. Where do you live? I live in Lima. Where does she work? She works at Movistar. Thank you. I do appreciate it. Well, we have the second word, the word where. This is also a WH question. Remember, we put this word at the beginning of a question in order to get information. And the word number 2, where, we use for about places. Where significa dónde, y utilizamos esta palabra cuando necesitamos obtener información relacionada a lugares. Where, ¿dónde? Lugares. In the example number 1, where do you live? ¿Dónde vives? Okay, so the answer is I live in Lima. I live in USA. I live in Ecuador. I live in Guayaquil. I live in Daule. Alright, so where is another WH question, and we use it to get information about places. Now, take a look. In the second example, where does she work? ¿Dónde trabaja? ¿O dónde ella trabaja? Where al inicio de una pregunta, porque necesitamos información del lugar. Where does she work? She works at Movistar. Let's continue. Word number 3, when. I will need another volunteer. She's gonna be Gonzalez Quinto. Bianca, good morning. Please read what you see on the screen. Yes, when. We use when to ask about time. When do you visit your son? I visit my son in June. Where do you work? I work in the morning. Thank you. So the third one, when,
is for we get or we need to get that information about time. When means cuando. Cuando pues hace referencia cuando necesitamos obtener información de tiempo. Time. Example number 1. When did you visit your son? When. ¿Cuándo? Tiempo. ¿Cuándo visitas a tu hijo? When did you visit your son? I visit my son in June. Como ustedes observan, pues hace referencia al tiempo, las palabras que están subrayadas. ¿Cuándo? Pues en la respuesta, en julio. And the other question, when do you work? ¿Cuándo trabajas? I work in the morning. ¿Cuándo? Referencia al tiempo. ¿Cuándo trabajas? En la mañana. In the morning. Let's continue. Next word. Who. Who. Mr. Manuel Reis, could you please read what you see on the screen? Who do you live with? I live with my family. Who likes put music over that? Correct, thank you. So here we have another example about the WH question. The word who significa quién. Al formular una pregunta utilizando esta palabra, pues básicamente lo que vamos a obtener es una respuesta referente a personas. People. Who. ¿Quién? Who do you live with? ¿Con quién vives? Who do you live with? So the answer is my family. I live with my family. In the question number 2, who likes pop music? Who. ¿A quién le gusta la música pop? Who, pues busca respuesta de personas. Roberto does. Okay? So far we have some examples about the WH question. Now, ¿alguien me puede por favor decir por qué se la denomina WH question o en inglés WH question? Los ejemplos que acabamos de ver de esas palabras pues contienen un denominador en común. ¿Se dieron cuenta? Yes, sí nos dimos cuenta. Hace referencia a pregunta. Ok, preguntas, muy bien. Porque la vamos a ubicar delante de estas. Pero ¿por qué se las denomina WH questions? Okay, give a minute. Let me share my screen and I'll show you what we're talking about. Okay, please give a minute. Now I'm gonna share my screen. There we go. Okay, mi pregunta fue ¿por qué se las denomina WH question? ¿Qué tiene que ver esto de aquí? Porque todas tienen la WH. Yes, very good. La mayoría de estas palabras, las que acabamos de ver, pues obviamente se las denomina así en inglés WH question, porque los elementos que componen este título WH question, esas palabras comienzan con estas dos letras. La primera que vimos, want, significa que, como usted observa, empieza con WH o WH.
The other one, remember what was the second one that we practiced? The first one was what? The second one was, okay, let me help you. The second one was where. The third one was when. And the fourth one was who. Entonces, como, okay. Entonces, como ustedes... Really? Okay, now I just... No, there's four of them. Four of them. Let me check again. Okay, let me check again. So we have what, where, when, and who. No, just four of them. Tenemos cuatro hasta ahora. Se las denomina así porque, como ustedes observan, pues llevan estas dos letras al inicio. WH question. What, que significa que pues utilizamos esta palabra al inicio de una pregunta cuando necesitamos saber sobre cosas, objetos. Number two, where, que significa dónde. Utilizamos esta palabra al inicio de una pregunta cuando necesitamos obtener información de lugares, places. Number three, the word when, que significa cuando. Utilizamos esta palabra en preguntas cuando necesitamos información sobre el tiempo. Y por último tenemos who, quién. Lo utilizamos una vez más en preguntas cuando necesitamos información relacionada a personas. WH question se relacionan así. Hay muchas más, pero básicamente el conjunto se las denomina con esta palabra. WH question. De manera general, pues WH question is for this. Is for this. Information. Básicamente WH question la vamos a utilizar cuando necesitamos obtener información. Information. We need information. What, where, when, and who. Information. Alright? Let me go back to the previous PowerPoint presentation. So please give a minute. Let's see more of this. Come on. I'm sorry. Please give a minute. There we go. How often? Edinson Brito, good morning. Could you please read what you see on the screen? Recién ingresé, ingeniero. Oh, okay, no problem. Alex Salavarria, please help me out. How often? How often do you visit your dad? I visit my dad twice a week. How often does she call her son? She calls her son every weekend. Correct. Thank you very much. So this is very similar to the previous word WH question when, but the words how often we use for the frequency. How often pues puede ser traducida como cuán a menudo, que indica una frecuencia. Esto lo vamos a utilizar al inicio también de preguntas para obtener una información relacionada pues a la frecuencia de una actividad. Take a look at the question number one. How often do you visit your dad? ¿Cuán a menudo visitas a tus padres? En la respuesta pues está subrayada la palabra twice a week, 2 veces a la semana. Entonces básicamente es la relación entre frecuencia, en este caso twice a week. Y the question number 2, how often does she call her son?
¿Cuán a menudo ella llama a su hijo? How often does she call her son? You see? She calls her son every weekend. So we have the word how often. Let's continue. Okay, so let's continue. Miss Sulay reads. Could you please read what is on your screen? Good morning. How many? We use how many to has about 20. How many brothers do you have? I have 2 brothers. How many grandchildren does he have? He asked for grandchildren. Excellent. Congratulations, Miss. Thank you. Por su contraparte tenemos ahora la estructura how many. Contraparte porque después vamos a ver dentro de lo que es how much y how many. Mientras tanto tenemos que how many lo vamos a utilizar en las preguntas cuando necesitemos información relacionada a cantidad. For example, in the question number 1, how many brothers do you have? ¿Cuántos hermanos tienes? Cantidad, how many? Busca información sobre cantidad. How many brothers do you have? I have 2 brothers. In the question number 2, how many grandchildren does he have? ¿Cuántos nietos tiene? So the answer, he has 4 grandchildren. You see? Okay, let me stop. So this is about the WH question. So far we have 6 different examples about the WH question. Now it's time to practice because there's no rules, no concept, just a few definitions how to use each of these words. But remember, most of them we can use the WH question for if we want to get extra information or to make questions. I mean, we can also use for linking words, but this is not included in the level number 1. Please give a minute, and we continue with the part number 2. Okay. So let's see some examples. Ok, entonces tenemos a esta persona pues muy conocida, como ustedes lo ven. Es un jugador, pues vamos a obtener información. Para obtener información necesitamos utilizar lo que se denomina en inglés WH questions. Ok, WH question, porque necesitamos información sobre qué, dónde, cuándo, cuántos, cuán a menudo. Take a look. Entonces, aquí tenemos respuestas. Para obtener estas respuestas necesitamos formular preguntas, pero estas preguntas necesitan ser preguntas abiertas. Preguntas abiertas pues quiere decir que vamos a iniciar con una WH question para obtener estas respuestas. Ok, centrémonos en la primera parte. He's Lionel Messi. ¿Qué WH question necesitamos? Who. Ok, entonces, ¿cómo sería who? Ok, correct. Thank you. Observe. Who is he? Correct. Who is he? Who, ¿quién? Entonces la respuesta que yo voy a obtener es de una persona. He's Lionel Messi. Ok. Vamos con la siguiente parte. En la otra parte vamos a trabajar con una WH question nueva. Por el momento ya tenemos 6. Vamos a trabajar con una nueva, a ver si se acuerdan. He's 29 years old. Si decimos 29, ok, podríamos decir how many years,
pero no es natural en este idioma decir cuántos años. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo se dice o cómo se formula la pregunta para saber la edad de alguien? How many? No. What's your name? No. Let me help you. How old? Muy bien. How old? You're right. Puede anotar aquí. You're right. How es otra WH question. La puede anotar, pues ya tenemos 7. How old is he? Bueno, esta información es un poco temprana. Messi ya no tiene 29. Pero bueno. Siguiente. He's clipped. So, what is the question for this one? What? What, correct. What is his occupation? What pregunta sobre qué? What is his occupation? And the last one, he's from Argentina. ¿Cuál es la WH question? What is your phone? What? When? When or where? Where? Where is Where. it from? Where is correct. Very good. Entonces aquí tenemos la función de las WH question, ¿ok? Estamos utilizando present simple, pero viendo las WH questions, ¿ok? Who, how, what, and where. All right. Here we go. So let's practice. Same thing. Okay. Let me check. Sanchez Pita, please make the question for this answer. Formúleme por favor las preguntas para estas respuestas. Who is she? Okay. No está Miss Pita. Okay. Jesus. Okay, we have a volunteer, Miss Mayra Calero. Please make the questions. Thank you. Number Who one. is she? Okay. Number 2. How old is she? Number 3. What is her occupation? Yes. Number 4. Where is she from? Correct. Okay. Entonces estamos viendo las funciones de cada una, de estas palabras. La WH question. Tenemos trabajando 4 de ellas. Let's continue. Diana Silva, good morning. Please help me with the question for these answers. Good morning. Please make the question. What J. Brad Pitt and Angelina Jolie? Can you repeat? I heard nothing. What is? Interesting. Okay, let me help you. Who are they is for the answer number 1. For the number 2, how old are they? 3, what is their occupation? And the number 4, where are they from? Alright? So basically, this is for how to work with the WH question, right? So relax. So you tell me, any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta aquí relacionada a la WH question? Como les dije hace un momento, pues no tenemos un concepto o una definición demasiado extensa como para explicar que who es esto, what es para qué, where es para esto. La más concreta es what, cosas, who, personas,
where, lugares, went, tiempo. How often, frecuencia, y how many, cantidades, ¿ok? Entonces, estas se pueden trabajar tanto en present simple como en continuous. There's no problem, ¿ok? You tell me, please. Any questions so far? No question. Okay. So, WH question. Así se las denomina, chicos. Aunque no todas los elementos que conforman este conjunto de WH question deben iniciar con estas dos letras, WH, ¿ok? Acabamos de ver que la palabra how, que también es para formular preguntas, pues no empiezan con estas dos letras, ni tampoco how often, tampoco las otras palabras con how many, right? But están dentro de este conjunto WH questions. Okay, so let's see the functions. Byron Gonzalez, could you please read this for me? Read. Lea, por favor. W question as information that cannot be always with a yes or no. Go on, continue. Go on, yes. Okay, excellent, thank you. Dentro de sus funciones de la WH question hay algo que tenemos que tener en claro. Cada vez que nosotros utilicemos una WH question, la respuesta no puede ser sí o no. Si usted formula la pregunta, pues va a quedar en la misma. ¿Ok? Si usted pregunta ¿de dónde son? Y usted dice y obtiene una respuesta de sí o no, pues quedan las mismas. Lo mismo puede suceder al contrario. Si alguien le pregunta o le formula una pregunta con where y usted responde sí, pues no tendría sentido. Como mencioné hace unos minutos, WH question es básicamente para obtener información. A este tipo de preguntas se la denominan preguntas abiertas, ¿ok? Porque usted puede explicar o displayarse en todo contexto al momento donde dice ¿dónde? WH question es lo contrario a preguntas cerradas donde su respuesta va a ser sí o no. ¿Ok? WH question, they are open question. Estas buscan información. ¿De dónde son? Where are you from? No podemos decir yes. Yeah. You cannot say yes. Muy bien, Miss. Tenemos que decir en este caso, we are from Earth. Ahí sí concuerda tanto la pregunta como su respuesta. Sí existe concordancia. Thank you, Miss. Okay, let's continue the next part. Please give a minute. I hear a noise here. Escucho un sonido. Could you please turn off your microphone? Mute it, I think. Okay, let's continue. Una vez más, repasemos. Who. Who us about people. Who, referencia a personas. For example, look at this. Who are you? Who. ¿Quién? A la persona. ¿Quién eres? Or we can say, who is he? ¿Quién es él? Who at the beginning of the question for information. Next word. What? ¿Qué? What, pues, busca información relacionada a cosas. For example, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Name es una cosa. So we use the word what. What's your name? Or, what is your occupation? Occupation is the object, is the thing. What? Let's move on. Then we have the word where. Where means donde. And ask about places, lugares. For example, where is he from? Or where are they from? You see?
tenemos pues la siguiente, how old, la que acabamos de practicar, aunque esta no comienza con WH, como ustedes observan, pero aún así es un elemento que constituye este conjunto de las WH question. Esto lo utilizamos cuando necesitamos obtener información de la edad. How old, ¿cuántos años? How old is she? Or, how old are you brothers? So we have sometimes that contraction. We often use contraction for the WH question, especially with the verb to be, with the word is, for example. But remember, this is basically for informal English, okay? So we can say in this question, como usted observa, esta primera pregunta pues no está contraída. Where is the mustard? So, podemos decirla así también, en especial con el verbo to be, la opción is. Same way here. What is on TV? So we can say contraction, what's on TV. That's good. Time to practice. Vamos a trabajar con estos aliens, ¿ok? Vamos a formular preguntas de acuerdo a las respuestas que nos dan. So we're going to start with Antonia León. Could you please make the question for this answer? Okay, how is Anne? Ok. Cuando hablamos de aliens, recordemos que obviamente no son personas, pero bueno. The answer must be with the word who. ¿Quién? Who are they? ¿Quiénes son? Oh, they're aliens. Who are they? Okay? Relax, no problem. Question number 2. No se vaya, miss. Stay there. Okay. Question number 2. The United States. Make the question. Observe la imagen y formúleme una pregunta, por favor. Where is Can you repeat, please? Where? Okay, relax. Where is correct? Where is he from? Where is he from? Thank you. Let me pick up another student to practice the WH questions. Okay, Joel Angel, good morning. Are you there? Joel, can you hear me? ¿Me escucha? No? Okay, can't believe it. Okay, Mr. Plaza, good morning. Tampoco está el señor Plaza. I can't believe it. Melanie Carrasco, good morning. Help me out, come on. Melanie, can you hear me? Okay. Let's try with this one. Vargas Bahanya Alisa. Sí, mister. Okay. So I'm going to show you another slide about the questions. This one is for you. What can be the question for this one? ¿Se acuerdan lo que vimos con las celebridades y los jugadores? ¿Cómo sería aquí la pregunta? What is the occupation? Yes. Yeah. Good. Excellent. Nice. Okay, let me stop. You tell me, dear students, any questions so far? We need more practice. We need more practice. I'll show you something else. So please give a minute. Should be somewhere in here. There you go. Okay, time to practice. Okay. There you go.
Let's practice. As you can see, we have 8 different exercises. I want you to read carefully each of them and pick one of the pin words. I mean the WH question. As you can see, we have new ones. Tenemos de hecho 3 nuevas WH questions, ¿ok? 3 nuevas WH questions. Necesito que me las identifique y ya vamos a trabajar con las nuevas free new WH questions, okay? So, 8 questions, 8 sentences or 8 exercises. I want you to look up the pin words and match them up, okay? For this activity, you will have 5 minutes. Complete it, please. Complete it, please. 4 minutes.
Please try to complete it. I'm sorry, give a minute. Jesus. Please give a minute, something went wrong here. Okay, I'm sorry. Two minutes. Okay, so guys, give a minute. I'm going to stop this. I'll show you the answers. There you are, please. Everyone check your answers.
Okay, I'm gonna pick up one of my students to help me out. Once again, Tatiana Chiriwaya, good morning. Please speak number 1 and number 2. When you told this is your country that is in the phone. Where do you live in Madrid? Thank you. Okay, so the number 1 and number 2, they are WH question. One, when, you already know when we use the word when, it's about places. Number 2, where, once again, is about places. Perfect. Okay. Let me see. Once again. Piloso Marlene. Good morning. Can you hear me? Can you hear me? No? Jesus. Tampoco. ¿Cuántos estudiantes que no están participando? Mora Jaime, Gabriel, please help me out with the number 3 and 4. No? Aquí estoy. Okay, 3 and 4, please. What lies when you? My parents asked my brother lies with me. 4. Which did you do last when? With King. In what offense? Ok, Mason, en la número 3 y 4, como usted observa en la parte de abajo, ya están las respuestas. Okay, no problem. Let me see. González Quinto Bianca, please help me with 5 and 6. Yes. Why do you want to learn English? I want to learn English for ya. How much did your shows cost? They cost you. Okay, very cool. Fixed it. Thank you. Joel Angel Vélez, please help me with the numbers 7 and 8. Speak, please. No? Okay. Mr. Manuel Ruiz, help me please. 7 and 8. Which type of ice cream do you prefer? Vanilla or chocolate? I prefer vanilla. Correct. 8. Whose bat is this? Is mine. Correct. Thank you. I appreciate it. Well, now let's focus on the 3 new words. The first one. Okay. Como les dije hace un momento, pues cuando trabajamos con estas WH questions, pues no existe un concepto o una definición para trabajarla. La primera que tenemos en este ejercicio es la palabra which, que en español significa cuál, cuáles, ¿ok? Which. Nosotros vamos a utilizar esta palabra al inicio de una pregunta cuando necesitemos información sobre una elección. Cuando damos a elegir, o es este de aquí o es este de acá que te gusta. ¿Cuál quieres? Es una elección. Esta palabra which es muy diferente a what, donde what te da a elegir pues de forma en general. Which la utilizamos cuando damos pues opciones. Observe por favor. En el ejercicio número 7 estamos dando una opción de helado. Si ve el sabor que le está dando a elegir, vanilla o chocolate, te da a elegir. Cuando damos a elegir en una pregunta, pues la WH question va a ser which. Which type of ice cream did you prefer?
¿Qué tipo de helado, qué sabor de helado prefieres? ¿Vainilla o chocolate? Alright? This is different. Now, next one. The next one is the word whose. Whose. Listen, please. Whose. Whose bag is? Correct. Whose means, en nuestro idioma, de quién. Aquí formulamos una pregunta, pues, para obtener información sobre el dueño o a quién le pertenece tal objeto. Whose. ¿De quién? Whose bag is this? Correct. Como la número 8. Whose bag is this? ¿De quién es esta maleta? Oh, it's mía. It's mine. Whose. ¿De quién? Tenemos, por otro lado, la palabra why. También inicia con WH. Why la utilizamos en pregunta cuando necesitamos, pues, la opinión o el criterio de una persona. ¿Ok? Why significa por qué. Correct. Entonces necesitamos, pues, el criterio, la respuesta de la otra persona. ¿Por qué? Okay, let me stop this for a while and then we continue. Now, let's practice with this one. As you can see, we have two different columns. Tenemos dos columnas. Column number 1 and the column number 2 with the WH question. What I want you to do, dear students, I want you to match them up. Okay, I want you to match them up. No, hay hormigas, no. Column number 1 and the column number 2. Alright? Let me Daña el read padre. all. Okay. Column number 1 with the column number 2. En la columna número 1, pues tenemos ciertos conceptos, pero ya están un poco más compactos. Por ejemplo, una actividad, una elección, and so on. The owner, propietario, a person, a place, a price, a reason, and time. So you're going to match them up, okay? You are going to match them up. For this activity, dear students, you will have 4 minutes. Complete it, please. 4 minutes.
Okay, so I'll need some volunteers. I'm sorry, I'm not wearing my headphones right now. I think they got a problem, but I can carry out the class without them. Okay, I will need a volunteer, please. Just click on the button and raise the hand to start with number 1, 2, and 3. Anyone? Come on, guys, don't let me down. Hello, everyone. Can you hear me? No one. Jesus Christ. Don't let me down. Okay, Mr. Carlos Ruiz, please help me out with the number 1, 2, and 3. No? Okay. Alex Salavarria, please help me with the number 1, 2, and 3, please. Number 1 letter. He resumido la 4, la 2 y la 5. Okay, you don't have the number 1. Unbelievable. Okay, you tell me. Number 2. La 4 es con who. Okay, yes. What else? La 2. Number 2. La which. Yes. Number 5 is D. Where? Yes, correct. Thank you. Antonia Leon, good morning. Please help me out with the other options or with the other numbers. Miss Antonia, can you hear me? Hi, teacher. No? Okay, I think I have to use my headphone. Let me put on my headphones again. Jesus. There we go. Okay, guys, I don't know what's going on with you. I need your participation. That's the point of these activities. There's no point in making a lot of activities, but you don't want to participate. Okay, Jesus. Please give a minute. Don't go, stay where you are. Okay, let's continue. Now it's time to understand about the WH question and yes or no question. As I said earlier, in this level, in the number 1, I'm going to teach you the 2 different ways for making question, obviously. The first one is with the WH questions, with the word who, when, what, how many, how much, how often, why, whose. The second way for making questions, so we have yes or no questions. So basically we use when we need a confirmation. Okay, for example, we can say
Are you Ecuadorian? Yes, I am. Are you a woman? No, I'm not. Alright, so these are the yes or no question. So these are called closed questions. Ok, repasemos una vez más. Aquí tenemos pues definiciones o pequeños conceptos o no pequeños conceptos, pequeñas pistas de cómo utilizar las WH questions, ¿ok? La primera tenemos la palabra today. Cuando decimos today es obviamente que nos referimos al tiempo. La palabra cuando necesitamos información sobre tiempo es when. When is for time, today. And the number 2, we have the word Tom. Tom is an A, so we look for people. Who. Next one, red one. Aquí estamos diciendo la de color rojo o la roja o el rojo. ¿Ok? Estamos dando opciones. Cuando brindamos una o formulamos una pregunta donde damos opciones o algo a elegir, es la palabra which. Correct. Next one, marries. Marries ahí es un posesivo de marry. Cuando hablamos de posesivos, ¿ok? O necesitamos pues preguntar el propietario de algo, pues utilizamos whose, de quién. Continuamos con la segunda columna, tenemos la palabra at home que refiere a un lugar. La WH question va a ser ¿dónde? Where? ¿Dónde? The number 2, we have a car. Es un objeto, una cosa. Por lo tanto, la WH question será ¿qué? What? Tenemos la siguiente palabra que es by bike, en bicicleta. Pues hace referencia pues a un medio de transporte o cómo se realiza algo. La palabra, la WH question va a ser ¿cómo? How? Y la última parte, como ustedes pueden observar, pues tenemos la respuesta de why, que es por qué. Cuando damos pues una razón, buscamos una razón, perdón, formulamos con la palabra why, por qué. Ok, so don't forget, dentro de las WH question que estamos analizando el día de hoy tenemos a when, who, which, whose, where, what, how and why. Lo que vamos a hacer ahora es completar, ¿ok? Number 1. Mr. Carlos Ruiz, could you please complete the question? ¿Podría completar la pregunta? La respuesta dice a las 7:10. Y la pregunta le hace falta algo, porque solamente está do you get. What do you hate, books? Si usted pone what es cuando buscamos información de cosas. Y la respuesta no es una cosa, la respuesta es un tiempo. ¿Qué WH question utilizamos en este contexto? When. When do you hate, book? Correct, Mr. Carlos. So, the correct one is when. When did you get up? When, pues hace el... Buscamos información de tiempo. ¿Cuándo o a qué hora te levantas? Pues a las 7:10. Okay, thank you. Let's move on. Another students, let me see. Mora Jaime. ¿Ya regresó? ¿Todavía no? Yo sí estaba aquí. Sí Antes le estaba respondí. aquí. Ah, perdón, Sí. perdón. No era usted entonces. Perdón. Ah, Sánchez Pita, perdón. ¿Ya regresó, Miss? ¿O Mister? No ha regresado todavía. Good morning. Oh, Miss, finally. Okay, next one. Ok, tenemos la siguiente pregunta que está incompleta porque la respuesta dice tea and toast. ¿Qué WH question voy a utilizar aquí, Miss? When.
Si usted pone when hace referencia a tiempo. La respuesta no tiene nada que ver con tiempo. Dice té y tostada. What? Which mister? What? No, which, recordemos, es diferente. Aquí es what. ¿Qué? What do you have for breakfast? Good. Let's continue. Yo había dicho. Let's continue. Let me see another student. Miss Saida Castro, good morning. Can you hear me? What is the missing word to complete the question? ¿Cuál es la palabra faltante para completar esta pregunta? Que la respuesta dice a pie. Saida, ¿me escucha? No, ok. Ok, Saida. Answer. Vamos, Saida, responde. ¿Qué WH question necesito utilizar para esa respuesta? A pie, on foot. No? Okay, no problem is. No, la escucho. Okay, thank you. So the correct one for this is how. ¿Cómo? How. How do you go to school? ¿Cómo vas, en este caso, al colegio, a la escuela? Pues a pie, on foot. Okay, let's continue. For this one, let me use Miss Mayra San Lucas. It's Mary's. So you tell me. Mayra, ¿se encuentra ahí? Aquí estoy. What bus it is? No, la respuesta aquí dice que es de María, dice. Ah, ya. Was. Okay. Whose book is this? Excellent. Okay. Here we go. The last students, we're gonna practice with. Oh, let me see. Zulay Ruiz. Please help me out. What is the missing word? With. La respuesta es una persona. Entonces sería wow. Wow. Who, correct. Who. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Como les dije al inicio de esta PowerPoint presentation, le iba a mostrar la diferencia entre preguntas abiertas y cerradas. Entonces vamos a retroceder un poco aquí. Básicamente una pregunta cerrada es cuando no está al inicio una WH question. Como usted observa, en este momento esa pregunta es cerrada. Es como te dice, ¿te levantas a las 7? Do you get up at 7? At 10 after 7? ¿Te levantas a las 7 y 10? Ahí usted no puede decir o dar detalles porque es una pregunta cerrada. Ahí simplemente es sí o no. Sí o no. ¿Te levantas a las 7 y 10? Es una pregunta cerrada. Do you get up at 7, 10? Sí, yes I do. Or is it negative? No I don't. ¿Cómo hacemos una pregunta abierta para que la otra persona pues pueda decir su punto de vista? Pues le aumentamos una WH question. When y cambia. When do you get up? Y se hace una pregunta abierta. Así lo utilizamos con las WH question. De la misma forma,
Si la dejamos ahí es una pregunta cerrada. Do you have for breakfast tea and toast? ¿Desayunas té y tostada? Pues no te da oportunidad pues a dar una réplica sobre si es o no es. Aquí tendrías que decir, si acertó, deberías decir yes I do. Si no acertó, no I don't. Pero si aumentamos la WH question, pues lo hacemos una pregunta abierta. What do you have for breakfast? Entonces te da la posibilidad de tú displayarte. Te displaya en lo que desayunas. Alright? Let me stop. So let's continue with the next part. Jesus, now it's my camera. I'm sorry. Please give a minute. So let's continue with more exercises. Please give a minute. Okay. Let me share my screen again. I'm sorry. Good. Now, here we have more questions. Escuche, por favor. Si dejamos estas preguntas tal como están, a estas se le denominan preguntas cerradas. ¿Ok? No contienen al inicio ninguna WH question. Pregunta cerrada es la que te da a elegir, en este caso a responder sí o no. Do you want to go home? ¿Quieres irte a casa? ¿Sí o no? Yes I do or no I don't. Pero ¿qué sucede si yo le aumento? Como por ejemplo la palabra ¿por qué? Entonces ya la otra persona pues, wow, va a decir pues su opinión o la razón. Why do you want to go home? Ya deja de ser una pregunta cerrada. And then number 2, do you live in Daule? Yes I do or no I don't. Do you live in Guayaquil? Yes I do or no I don't. But this is different. Where do you live? ¿Dónde vives? It's different. Question number 3, do you watch TV? ¿Ves televisión? Pues no te da oportunidad a decir tu punto de vista. Aquí es sí o no. Do you watch TV? Yes I do or no I don't. But how often do you watch TV? ¿Cuán a menudo ves televisión? In the same things. Which hand do you write with? ¿Con qué mano escribes? And the last one, how many brothers have you got? You see the difference between opened and closed questions. Okay, let's find the answer. Question number 1. What do you want to go home? I want you to match them up, the question with the answer. For this activity, you will have 2 minutes. No, 2 minutos es mucho. 1 minuto, estimados estudiantes. Una, por favor, las respuestas con las preguntas. Match them up. 1 minuto, 1 minute.
Peralta Andrea, please read the question number 1 and give me the answer. Do you want to go home? Mm-hmm. Mm, Because it's late. Correct. Read the question 2 and give me the answer. Where do you live? Mm-hmm. In Oxford? Yes, correct. Remember, it's live, not life. Live. Where do you live? Thank you. Let's see. Let's move on with Diana Silva. Good morning, miss. Help me with the question number 3. Read the question and give me the answer, please. Diana, are you there? How often do you watch TV? Mm-hmm. Answer. Answer. ¿Cuál es la respuesta? Only one le puse. No sé si estará bien. No, that's not the correct. How often? Recordemos que esa English question busca información sobre frecuencia. ¿Cuán a menudo ves televisión? How often do you watch TV? Every day. Yes, every day. Thank you. Okay, let me see. Ikela Ruiz, please help me with question number 4. Read the question and give me the answer. Which hand do you write with? Mm-hmm. With my left hand. Okay, question number 5, please. Read the question and give me the answer. How many brothers have you got? Mm-hmm. Only one. Yes, very good. Excellent. Thank you. You see? That's perfect. Now, it's time to ask and answer. You have this chart, and I want you to look at that and make questions and answer. Okay? Tenemos a Mike y Amy. Okay? Necesito que ustedes me formulen preguntas para ambos. Recordemos que esto es tercera persona y para formular preguntas vamos a utilizar la palabra o el auxiliar does. Does Mike, does Amy. Si yo quiero decir ¿dónde vive Mike? Does Mike live? Y ustedes ponen el double question al inicio. Les ayudo. En la primera dice vivir. Yo necesito preguntar a alguien ¿dónde vive Mike? Mi pregunta empieza con ¿dónde? Where. Where does Mike live? Where does Mike live? Si necesito por Amy, pues yo diría Where does Amy live? Ustedes pues me van a trabajar la pregunta junto con la respuesta para ambas personas, Mike and Amy. For this activity, you will have 5 minutes. Do it, please.
2 minutes. Okay, it's time to start. I'll need a volunteer to start with Leaf. Who's gonna help me? Come on, guys, don't let me down. We need to practice. Come on, guys, we have 10 minutes. Jesus, no one wants to participate. I can't believe it. Okay, finally, Antonia Leon, please help me with number 1. Where does Annie live? Mike, ¿dónde vive Mike? ¿Cómo diría? Mike vive en Inglaterra y Amy vive en Australia. Where do you live? No. La pregunta para la primera, recordemos, como hablamos de lugares, empezamos con where. Where does Mike live? Where does Annie live? La respuesta sería Mike lives in England and Amy lives in Australia. Alright? Recordemos, es terceras personas, no se me olviden. Okay. Thank you, Miss Antonia Leon. Let's move on to the number 2. Okay, Icaela Ruiz, thank you. Number 2. Brother or sister? One. Ok, necesito que me formules una pregunta que diga ¿cuántos hermanas o hermanos tiene Mike? How many? ¿Cómo diría en inglés? ¿Cuántos hermanos o hermanas tiene Mike? Un minuto que estoy ocupada. Un segundo. Okay, no problem. Anybody else? Por ahí alguien escuché how many, correcto, con how many iniciamos. How many brothers or sisters does Mike have? Yes, very good. Correct. ¿Podría repetirlo de nuevo para que lo escuchen? How many brothers or sisters does Mike have? Yes, that's it. Correct. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Quién me ayuda? Go to school. ¿Cómo podríamos decir? Completar esa pregunta con una WH question. Anyone? Okay, Maida, thank you. How? How? How does Mike go to school?
Correct. Can you repeat again? How does my go to school? Correct. Very easy. Okay. Next one. Get up, please. Another volunteer for get up. Levantarse. La pregunta debería decir a qué hora se levanta o cuándo se levanta Mike. Who can help me? When does my get up? Okay, repeat again. When does my get up? Okay, very good. You see, when does Mike get up? And the last one, for lunch. What about this one? Anyone, please? Which for lunch? Okay. Which does my for lunch? Ok, si utilizas which, tiene que estar dentro de tu pregunta, pues las opciones que le das. Si no está, las opciones que le das dentro de la pregunta cambia what. Reformúlela y utilice what. What does Mike for lunch? Ok, what does Mike have for lunch? Me olvidé de poner el verbo, mil disculpas. Ok, what does Mike have for lunch? Cuando nosotros no incluimos las opciones, ahí es what, porque le das a la otra persona la libertad de decir qué. Ok, now, take a look. Aquí vamos a ver las diferencias justamente de eso. Cuando utilizamos which y cuando what. Básicamente which es cuando nosotros le damos a la persona a quien le formulamos la pregunta opciones a escoger. ¿Qué instrumentos? Which musical instrument do you play? Piano or the guitar? Diferente es what musical instrument do you play? De la misma forma aquí tenemos con la palabra what. Siempre con what es cuando no incluimos dentro de nuestra pregunta las opciones. Okay? That's very simple to understand. So please give me a minute. Now it's time to practice. Las actividades que ustedes la hacen, okay, a través de sus dispositivos, como les he dicho, no tienen una calificación, pero sí participación. Hay estudiantes, como digo esto, pues no lo hacen, pues se están quedando sin nota de participación, que es muy importante para mí. Hay algunos que no están haciendo. Okay, please give a minute. Okay, so that's the link. Please, everyone click off the link and start the activity. For this activity, you will have 5 minutes. Complete it, please. Recuerda, su participación es importante. A mí me llega el reporte quién hace y quién no hace. Las actividades que se hacen durante las clases, pues no tomo atención a la nota. Esa nota, como les digo siempre, es suya para ver cómo está. Hace una autoevaluación a partir de esta actividad. Sí tomo en cuenta su participación. ¿Ok? 5 minutes.
4 minutes. Quickly, guys, you got 2 minutes. Okay, dear students, it's 12 o'clock. Thank you very much for having me. Don't forget, finished the activity. Do not forget, finish the activity. I'll see you the next week. By the way, study, we'll have a test for the next week. Okay, vamos a tener una prueba el próximo día sábado. Y después, el sábado 2, si es que no me equivoco, déjeme chequear. Sí, sábado 2 va a ser examen final. Okay? So, thank you very much, and I'll see you the next week. Goodbye. Mister, un minuto. El sábado tenemos la integración del instituto. Oh, really? No sabía. Ok, durante estos días les voy a informar en qué quedamos con eso, ¿sí? No estaba enterado. Ok, no hay problema. Entonces tendremos que correr un sábado más. Este sábado no es la integración, es el próximo. Ah, entonces. El sábado 2, dijo, el sábado 2. El sábado 2 es el examen final, está diciendo. Por eso le decimos. Por eso yo dije que es la integración, el sábado 2. Ya vemos qué vamos a hacer. Si no hay otra opción, pues tenemos que correr un sábado. Sería el 9. Exoneración. Ok, no problem, ya. Ok, vamos a ver quién exoneramos.
Listo, estimados estudiantes, un gusto poder haber compartido el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, el sábado. Tengan un excelente fin de semana. Goodbye. Gracias. Bye. Bye. Por